for me mama kwaba na ene den entia yenya ene se Afia Schwar edi abufuo edi antoa abobo NPP mpanifo no mu bi edua kyese enyasam keto ye beje pre na ya kyeremu ni nyina mu na afensu ye second story na ne isha tawale edi to abontene ne enti a wodi ni maame ni wo se ne maame ejai ne papa ena odi destroy ne plans se obesua ade e wo USA na ebusuafo eno so ye beje pre na ye de ehun kyeremu nyina abesom ne sense ne message se umbeka ye hu ene de obe subscribe to Exclusive now so abeka ye hu like video ya uche ne share ma unya so enye bi nhwefo adwenche egu comment oba ye de me notification bell no so send be ya time be the update for be go no won so ebe notify wo enkonkon sign ma business ne so me de ensam ni nyina eba abesom ye ensam ni nkire mu nyina ene se modem se enano a etwemu ena chese beto abonten se Ghanaian actress and also a comedian Afia Schwar ne papa afhwe ne nkwa na se ne papa akoni krachi na sa ensam ne beto abonten no na ya rehu sam ye papa esan se enche bia ena ode beto Ghana fo nyina nim se ade se ne papa ye eda ya resabia ntini se die ohia empaibo ede atai ne papa echi ama ne ho etimi ato ne ntempara so eno na nam so ema afofia nto ata ne ye te ye ene se ne papa ahwere ne nkwa na ebusuafo 1 week ne ensam bebre na nkasa ene koso e wo ne papa ye na 1 week na se a enya sem ketwa ene eche se nkuku damfo kogu wo ena afenso celebrities no mu dom chese celebrities no mu bebre ne bochi ekopie mu wo ho a ene weni nyonko na omonam wesu ne nyonko na omonam na eno na nam so ema chese chese odi eda wodi besie ne papa beto abonte eno so okoye eyie no na adofo ene chese ne fans no mu bi ene ne kosubo mu na asamba kwa ebeto abonte ne afi se asam na Afia Schwar ne beto abonte no ensam ankasa akoso yi papa enya sam ketwa Afia Schwar ensam nyina wodi beto abonte ne ene se ya ade so wono ankasa no wo se empanifo anase chief of staff esimi adonate 50,000 Ghana cedis edi ama no Afia Schwar se on fansesa ne nkonya ewayie na se na ebusuafo sa asem ne ebeto abontene no na chese enkofo bebre na nkasa etwa adapa yie papa wo madi na temu o makeka bia kire eyo wono ena afenso eye empanifo no titu any chief of staff enkofo nso edi o manu egu na so a enya asem ketwa NPP empanifo no mu bi enso edi abufuo akasapa na eye Ghana fo achesi Afia Schwar over eye chief of staff ni 50,000 Ghana cedis donation na obviously say na ISF Afia Schwar ni bu afu esansa da pa na se ne 84 kukri no utimi se enye enchese enye ne dem na chese ebusuafo se ne enkofo edidi na tam de to mani media na we so ekire sei no e na cheso wo kire se Afia Schwar say ye no cross or receive 50,000 Ghana cedis donation edifice chief of staff wo na so chief of staff no or this kind of brand no modem ne enti a wode brand no wode abufuo atoto bia mane e wo social media so na after so wode o cheso timi kwakra ne papa echi no e na enkofo anase Ghana fo atwitwa na da pa wo ma di na tam ana afenso wo ma keka bi dia cha Mrs Frema osai opare a chese who supported her with 50,000 Ghana cedis e no sambu ano ma ne fly ne papa no e wo adakam e de ko Ghana na several Ghanaians particularly some NPP mpanifo no mu bi have since launched series of online protests editia aban over wasteful use of state resources na afenso kire say claims of abandonment a che say wo mu de abufuo na ekasa NPP mpanifo no while lamenting say party has turned their backs at them and omu disclose say aban was able to furniture obi to say Afia Schwar san omu count with whooping of 50,000 Ghana cedis now so we are saying sika wan ye dene e wo man Ghana mu che say enkofo su say empanifo no hwe na wo munye wo man ni ye esan say enyema mu aye dene ye papa e de ama enkofo na all these no more triggered Afia che so feel say NPP empanifo no e betray no enu nti no wo de che say wo odi abufuo etutu bi ma ne wo ma enya sem ketwa na wo say 2020 election no campaign fia wono wo jeje uko social media so Ghana be bia ni wo a wanye campaign amfa nyini na ne sa no wo de ne mpaibo airtime MPP amanyo konechi ama wo metimi ayeden awini na wo de ne first minute 29 seconds video no e chance ono ankasa ni Instagram page and Afia chese wo attack NPP mpanifo na omo okache so omo ye ungrateful ankasa omo ye obi a omo nyini pa ye
no mo nkai papa nso na omo ye mo tisa no makokone kone omo ko atifi ko hu nsuo no maba na fo ba bibisa se anyanya bia ensuo ya ye potoi de eye hwan na ye ne sa Afia kire se mo betimi atua no all the time a wa campaign e de ama wo man manyoko na na odo ankasa wa ye shock se omo ye we e de ato ne so anaso omo ye we atia no or risk in life e campaign e de ma NPP amanyoko no in one of a campaign numpo no so munya accident na afa nso he was on just on one kasa on that particular trip na woni abrantie bi a friend awudu enenam till date what just abrantie ye twini wo ye car mu anase abrantie ye bubu a wodawo just mu sene enyema efisifa aircom the worst part is till date abrantie ni gusu a just the guy's family think say party no just omo disika ama Afia Schwar and Afia refuse say what be ma abrantie no car no omunya accident no was even a year obi car and unti no na e was so ye there was na was sorting sani pani out or some say 50 Ghana cedis 50,000 Ghana cedis sika na 50,000 Ghana cedis is that much for you na or sa enyama wa je no any for the body a wa bo edi ama amanyoko no mu betimi atua na after so wakasa we nyinara no e na che say or say one wa woni ne ntia empanifo no yes say na che say omo broadcast e the first sika a wo mo di ama no na wo mo nkasa no mo dwen said that if chief of staff have not given onu Afia Schwar sika there is no way onu nkasa obeka say o maniska na wo say che say antoa enku obi biala wo say dem atoa enku onu Afia Schwar no say wan sika amfa mfiri ehwo amfa nkotuatua ne nyema afenso enku party members a womo so omo yeden womo atene omachi e de akere na womo sangu nanimu ase o se antoa nsuo no enku womo nyinara obi biala wodi na no atomu bia wono all time Afia Schwar ne enku no e na afenso se sika na eye chief of staff de man no se Afia so wodi wonanum a ono so sa antoa no enku no wono so e na chese nu ni duaba Afia Schwar etotoba ne mpanifo no mu bia o kire se wo madane na chi e de akere no na ye second story no ne ye kopie mu e wo Shatawale akache da buni mu se na no e na chese Shatawale e ma me ba bontene a wo de beto Ghana fo nyina nim se eye ne ba wo no ankasa akere na wo no Shatawale no wonfi ba ko sei e na brantie ne ayi nani edi ama na chese wo bre dan 6 years ago obeka che Ghana fo so watama no Shatawale ma me chese ye han na no wa han ama no wote wo wanka bia nhyem e na fie ru abai se ma me meje me dan oba no wanto fie no enti meje me dan e na chese ni kukukum e na wo fa dan o chese to free dan no mu e na wodi afie ru a dan e ma no na wo ka che Ghana fo se enso ta ponkyerani a woje wo dudu na susu se eye Shatawale e hwe no enu ntine ene na chese eye hype bi ma me se he enye hype e koma nkasa e de no Shatawale e janesi baby na bebe na bisa wo mo se na Shatawale se ne wosi fatie na chese ne ma me beba bontene abeka se won hwene de wonwa anase asefrem esan so ka one of the richest musicians a wo man Ghana mu enu ti die na ekoso baby piara ni wa enwusie fira ejantua to Shatawale has finally given Ghanaians an explanation e dey for the behavior against ne maame e dey die ntia ne tirim aye dene e wo ne maame ho Wale is bitter towards ne maame because say oni ne papa jai when they were younger and no destroy ono Shatawale any plans are yes we be fly na busuanfo akwa abrochue na Wale's explanation his life would have been very different and after he would not have had to suffer so much if only ne maame no never left ne papa no and as ne maame so enja ne papa ensin kwantimfia enkosusu say won mresa na based on that Wale has bitterness within him towards ne maame no which obviously inform his actions. Now this dancehall dancehall artist has been publicly fighting ne maame no for the past several weeks ne maame no kano no so totugu na senia midi kanka ye no Shatawale kire se ne maame breaking na busua kire se ne maame ne eja ne papa si wo no ka kire Ghana fo nyina ma mate ho asese abra no we HS1 no na wo sua 13 subjects e wo man Ghana na wo so wonya machine anase wonya factory obetimi asua 13 subjects ni nyinara a day enu
to catch ne papa say want me ento school su ebiem enu nti ne papa e plan is so mo be relocate e de akọ eye Miami a chese wo USA. Now the first time or this is said no eye or free ne papa no na it was ne papa ne man hunu ye abra no oso no e na chese oyese obe dem obe tutu akwa ene enyema. He had gotten a contract in America and ne papa ye say na sadia wo de busuafo ene beko ene o chese ena ne maame eja ne papa esi baby na o rubbish eye plans na e wo ne papa tirimu nyina e de form ho ene wo dwane no ja ne papa ene ti ne papa try na so nyankopon ene wo mo dance ni. He ended up by saying say ne maame never left a father no he chese ne maame enjai ne papa na enka probably nka shatawale chese nko be dada be for life as he was as a child. However no he then had to become a hustler esansa ne plans so de be come me no ne maame eye den ese no enu nti no enu na nam so ema ne timi jai school o sha ase so oko street no wakobo ne bra na ne chese o ma bra bo be say ye papa na se wu se wono shatawale no dada ba party ni be ye gangster dia na timu se eye ne maame ene ma we nyina esisi ye ne papa e wo sika but o mani sika na o support ni papa na ne maame nso eni obi biara obe no na so enkrofo appreciate omugusu aka so wono shatawale no woni suban anase we ni maame asi baby na ahochire ekunu weni ensem bia Ghanaian dancehall artist shatawale edi to abontene edi fa ne maame wo se ne maame ene jai ne papa e ma na ni suade hu edi fa abrabom nyina da egu ye enu nti Ghana front de ekoso na se a omo hye na omo anka bi weni ensem a ene ye nsa kan ya ye di mu bi e ba beso mo mesrew se wo hwe me na wotie ye na wo beka ye ho a mesrew se wo subscribe to exclusive Ghc na so beka ye busu ekwo ye like video ya wo hwe na share ma unyo so enye bi hwe ma wo ye hu adwenkyere no na mi notification bell no so se ne be ya time be upload a new videos no also be notify na sanso abo ma ne first person be can share videos be exclusive Ghc ye de be go your platform you so e dia ma meda mu nyina ma se enkonkon san ye ma benis amotaminke